Good afternoon, everyone, to the live sessions from TJUS Academy, Tiruvalla. This is Swapna, and I'll be presenting you before you task 2 for and IELTS in the task 2 ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സെഷൻസിലൊക്കെ തന്നെയും IELTS ടാസ്ക് 2വിൻ്റെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ? സോ ഇന്ന് പലപ്പോഴും അത്ര പോപ്പുലർ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം കണ്ടമാനം ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ എന്താണ് ഡബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ? നമുക്ക് ആദ്യം അത് നോക്കാം അല്ലേ? എന്താണ് ഡബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത്? ഡബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് it's a combination of, I would say, it's a combination of two different types, two different patterns. അപ്പോൾ ഇത് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പാനിക് ആവാറുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമൺലി കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ അല്ല എന്ന് പലപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡൗട്ട് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദർ ഈസ് നത്തിങ് ടു വറി ആക്ച്വലി. ഇവിടെ നമ്മളുടെ ലോജിക്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ടാസ്ക് 2വിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ഏതാണേലും നിങ്ങൾക്ക് വന്നോട്ടെ, ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് കണ്ടാലും ബേസിക്കലി നമുക്ക് അത് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ യു നീഡ് ടു യൂസ് യുവർ ലോജിക്, നത്തിങ് എൽസ്. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് ആലോചിക്കും തോറും ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയല്ലേ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലാണല്ലോ പറയേണ്ടത്, അങ്ങനെ നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലായത്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഡബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതായത് മോസ്റ്റ്ലി റീസൺസ് ആയിരിക്കാം ചോദിക്കുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നിട്ട് ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലൈക്ക് യു മേ നീഡ് ടു ആൻസർ ദ റീസൺസ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, or else it will be whether it is positive or a negative development. It can be the advantages outweigh disadvantages, or it can be the reasons asked along with it. So ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിൽ ഡിഫറൻസസ് വന്നേക്കാം. ആൻഡ് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ആൻസേഴ്സ് ചെയ്തു പോവുകയും വേണം. സോ വെൻ യു ആർ ആൻസറിങ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, യു നീഡ് ടു ബെയർ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ആൻസേഴ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓർ എൽസ് അത് പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ മെസ്. നമുക്കതല്ല വേണ്ടത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റീഡറിൻ്റെ മൈൻഡിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ദാറ്റ് ഈസി ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് ദ ഡിസയേർഡ് സ്കോർ. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, as you can see here, fewer and fewer people today write by hand using a pen or pencil. So വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കറിയാം, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എക്സാംസ് പോലും പല രീതിയിൽ പല ടെക്നോളജിയുടെ ബേസിസിൽ ഇപ്പം പഴയ ഒരു കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ നിന്ന്, അല്ലേ? കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് എന്താണ്? യൂസിങ് എ പേപ്പർ, എ പെൻ, എ പെൻസിൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ്. സോ there are many people who are moving from that, shifting from that trend to the modern trend where we are using more digital platforms to write. Okay, what are the reasons for this? So we need to first of all analyze that why is it happening? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നത്? ലൈക്ക് വൈ ദറ്റ് പോപ്പുലാരിറ്റി ഈസ് ഡിക്രീസിങ്. അതെന്തുകൊണ്ട് ആ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല? ഓൾ റൈറ്റ്,
So today, okay, so first thing is that we need to first of all analyze the reasons, and then is this a positive or a negative development? And we also need to find out whether this is a trend. I already told you. അപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി നോക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ whether it is a positive or a negative development. Okay? I hope the question is clear to all of you. Yes. Now let's discuss the sample answer. Today, the act of writing by hand using a pen or pencil has become increasingly uncommon. This essay will delve into the reasons behind the trend and evaluate whether it is a positive or a negative development for individuals and society as a whole. So, the thesis statement is really very clear. There is nothing complex. It's really clear, and റീഡറിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൽ ഒരു മോട്ടീവ് to write this particular essay has been made clear by the writer. This essay will delve into the reasons. So delve into means going deeper into the reasons behind the trend and evaluate whether it is a positive or a negative development for individuals and society as a whole. Okay, so the thesis statement is clear, right? All right. Now, first is first. So we will be discussing about the reasons. First of all, നമുക്ക് reasons ആണ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. So one primary reason for dwindling use of handwriting. Dwindle, what do you mean by that? It's just movement, okay? Dwindle means ആടി ഉലയുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ മലയാളത്തിൽ, അതാണ് dwindle എന്ന് പറയുക. Okay? So the dwindling use can also refer to the, ഇവിടെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. സോ ആ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ച് വരാനുണ്ടായ കാരണം, ഓക്കെ, is pervasive presence of technology. Okay, you can say the use of technology is high, alle. In an age dominated by computers, smartphones and tablets, individuals find it more convenient to type their thoughts and ideas rather than engaging in the laborious process of writing by hand. So it's a very laborious process, means it's actually very difficult process. And people find it very tiring in the modern context where one can use the digital platforms or the gadgets in order to write down something. The speed and efficiency offered by digital devices have made it easier to edit, store, and share written content, rendering handwriting seemingly obsolete. So to illustrate this, consider the rapid use of communication platforms such as email, instant messaging apps, and social media. So these, അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് അതർ ആപ്സ്, ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിങ് ആപ്സ്, അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട്, നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്താണ്? നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലേ? യെസ്. സോ ഹിയർ make sure that you use a valid example. Do not, let me just once again repeat, do not exaggerate and write down the examples. Examples നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻറ് വിസയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ വേണ്ടി വരുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങളൊരു അസൈൻമെൻറ്റ്, ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വെൻ യു റൈറ്റ് ഡൗൺ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് എ വെരി a valid point, okay, very important, very significant thing, okay. So adu kaaranam please avoid these exaggerations.
that is not a part of academic writing at all. Okay, so encourage yourself to ഒരുപാട് ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കാനും ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കാനും വായനാശീലം കൂട്ടാനും നിങ്ങളുടെ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് കൂട്ടാനും ഒക്കെയുള്ള നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. ബ്രിങ് ദാറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. മേക്ക് എൻ എഫേർട്ട് ടു റീഡ്, ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് whatever things is happening around us. Okay, so this convenience extends to practical considerations for professionals in various fields such as journalists, researchers, writers, who often rely on digital platforms and word processors for their work. The case of the ease of editing, I'm really sorry, the ease of editing, revising and sharing digital content outweighs the traditional pen and paper approach. So ഇവിടെ ഒരു comparison is being made between the conventional and the modern approach in writing. Okay. So now നമ്മൾ ഇനി ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. As you can see in the first line, അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മൂവിങ് ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മളെ തന്നെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിടത്തു നിന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണക്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കണക്റ്റേഴ്സ് റിയലി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് അത് മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, കണക്റ്റേഴ്സിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് റൈറ്റിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ശരിക്കല്ല മനസ്സിലാക്കിയല്ല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയും സ്കോറ് പോകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. എവിടെയാണ് കൊഹിയറൻസ് ആൻഡ് കൊഹേഷനിലാണ് നമ്മുടെ സ്കോറ് പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹൗ വി ക്യാൻ present an idea, okay, how we can switch from a positive to negative idea. Okay, while the decline of handwriting may offer certain advantages, it also brings forth potential negative consequences. Handwriting is an essential skill that fosters cognitive development, improves memory retention and allows for creative expression. സോ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഫോസ്റ്റേഴ്സ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇംപ്രൂവ്സ് മെമ്മറി റിറ്റൻഷൻ ആൻഡ് അലൗസ് ക്രിയേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ. So the act of physically forming letters and words engages different areas of the brain, promoting better comprehension and critical thinking skills. Okay, losing this skill may hinder individuals' ability to think and express themselves effectively. Most importantly, the personal touch and emotional connection associated with handwritten letters or cards cannot be replicated by digital alternatives. Handwritten messages convey sincerity, thoughtfulness, and a sense of intimacy. Losing the art of handwriting may irrevocably erode these meaningful human connections. Okay, so that is all about the negative side of handwriting. Okay, but sorry, negative side of this particular trend. Okay, as you can see there, most importantly, the personal touch and emotional connection associated with it, handwritten letters or cards cannot be replicated by digital alternatives. Okay, so ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻസിലേക്ക് വരുന്നത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ. Now the concluding portion, you can see in conclusion the decline of handwriting can be attributed to the prevalence of technology and practical considerations. While there are advantages to digital communication and typing, the negative implications for cognitive development and personal connections are more significant and must be mitigated by the relevant authorities. Okay,
So that is what we have written in the conclusion, which has both the idea included in it. And you can see we have taken some of the information from the first body paragraph where we intend to speak about the reasons, and in the second paragraph we talk about the detrimental effects, right? So these two have been incorporated together in the concluding paragraph, and that's what, and we are not using any additional information here in the concluding paragraph, right? All right, so that is how you deal with a double question. അപ്പം നമുക്ക് ഡബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴത്തേനും ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയും നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. And those separately can be written in two different paragraphs. Okay, first part will be written in the first body paragraph. Second part will be discussed in the second body paragraph. And most importantly, whatever you cover in the essay needs to be mentioned in the thesis statement. അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. And you should not create any confusion in the reader's mind, because that is something very important. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. That is how we handle and that is how we deal with this double question types. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ഇനിയും നോക്കുന്നുണ്ട്. And we'll be including more relevant topics which are all discussed in the for the task 2. Okay, task 2 റീസെൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. റീസെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് അല്ല, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഓൾഡർ ടോപ്പിക്സിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. റീസെൻ്റായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it was asked some 3 or 5 years ago. So questions ആണിപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നത്. So it's not predictable, ഒരേപോലെ എപ്പോഴും വരണം നിർബന്ധമില്ല, but still you should practice the older questions as well. Okay, so that's it for today. Thank you so much all of you for participating into this live session. And yes, I'll see you in the upcoming videos and upcoming live sessions from Teachers Academy, Tiruvalla. Till then, this is Swapna signing off. Thank you so much.